It just keeps coming after you, like a monster in a bad dream. And there's nothing you or anyone else can do to stop them. Frontline doesn't normally use footage shot by the Russian military, but what you're watching is evidence of a critical development on the battlefields of Ukraine, which will have ramifications far beyond. It's a so-called wonder weapon, an unjammable drone controlled by a fibre optic cable that electronic warfare defences simply cannot stop. And here we see proof of that. Hit after hit after hit. The white triangles on the Ukrainian vehicles suggest they were taking part in the Kursk operation inside Russia. During the collapse of the Kursk salient and retreat back across the border, Ukrainian forces were indeed harried by these weapons, but they're now being deployed in several other sectors of this existential war. Ukrainian soldiers we've spoken to who've been in sectors where the Russians are using these have said, fatalistically, if they see you, if they target you, that's it. There's nothing you can do to stop them. No jamming, no electronic warfare, you just got to hope for the best. What you're watching is the aftermath of an attack by a new weapon that since last autumn has brought a different kind of fear to the Donbas battlefield. A Ukrainian army jeep has been hit and set ablaze. 2 of the crew are already dead, 4 wounded. The survivors are being evacuated in a second vehicle, which is also coming under fire. The rescue vehicle is equipped with an electronic warfare array to jam conventional FPV kamikaze drones. But in this scenario, it can provide no defense. Because the weapon that destroyed the first jeep was a fibre optic drone. This is Sergeant Runa, one of Ukraine's most celebrated female combat soldiers. She shot the footage you've just seen. Так, тому що ніякий реп не бере ці дрони на оптоволокні, тобто ти його нічим не заглушиш і від цього ніяк не спасешся. Тобто якщо вже оптоволокно працює, то там наверняка. This is the new weapon that is changing the battlefield in Ukraine. This is a fibre optic kamikaze drone. In this film we look at the rising threat of the fibre optic drone, which the Russians have been using here on the Donbas frontline for several months now. This is why they're so feared. We're given exclusive access to one of the first Ukrainian units to deploy the game-changing weapon. We also journey to the crucial Kharkiv pocket to visit a battle-scarred and under-pressure Marine Battalion. They've also been targeted by Russian fibre-optic FPVs. We meet the young Marine surgeon who carried out 184 amputations in just 2 months, and we learn why stray animals can be deadly on a modern battlefield. This is what we saw. Over the last 18 months, the Frontline team has witnessed drone warfare's deadly technology race. From the use of high-street Mavics as reconnaissance machines, to their adaptation as bombers, and the advent of the kamikaze FPVs, which changed the war again. Each advance in one side's drone capability is usually countered by an improvement in the other's electronic warfare defenses. That is, the defender will try to find a means to jam the radio signals with which an attacking drone pilot controls their machine. Here's a Russian radio-controlled kamikaze FPV drone that was recently jammed and taken down by our old friend Lieutenant Oleg's unit. But what if a drone could be piloted some other way? One that would prevent enemy interference, that would make it unjammable. So that like the pursuing creature in your nightmare, like the shark in Jaws, there is just no escape. A drone workshop behind the Donbas front. It's the usual organised chaos of bomb-making equipment and spare parts. That's how the war works here. But what we've really come here to see is the new type of unjammable drone that everybody's been talking about. We've seen for maybe a year and a half now the effect, the impact of kamikaze FPV drones. But those drones are vulnerable to electronic warfare, to jamming. This, which is being seen in increasing numbers on the battlefield, the Russians in particular use them in large numbers, is a drone that is controlled by fibre optic cable. Spool here underneath might have up to 10 kilometers or more of the cable, and it's through the cable that the drone pilot is controlling it. It is unjammable in that sense, and they're causing a lot of concern, particularly on the Ukrainian side of the front line. As you can see, the Ukrainians have them as well. I say this particular one has an RPG warhead on top. The whole rig might cost somewhere around $1,000, $1,500, and of course, like its less sophisticated radio-controlled FPV brethren, it can disable or even take out a main battle tank, which costs maybe $4 million.
First, briefly, let's outline the technology that makes the fibre optic drone a nightmare for the soldiers on both sides. A fibre optic cable transmits data using light pulses through a thin strand of glass or plastic. This allows high-speed data transmission over long distances with high bandwidth and minimal signal loss. Now have a look at this. This is the fibre optic cable which controls these kamikaze drones. Almost gossamer thin. It's very much like a fishing line. It can't be broken by pulling it, but it can be snapped like that because it contains glass, which the signals travel along, like tooth floss. But it makes for a deadly weapon. Unlike an ordinary FPV, the pilot always has a physical connection with the fibre optic drone. Basically, it's like flying a kite, a deadly kite, with 10 kilometers of string attached. A Ukrainian military source told Frontline that drones with 20 kilometers of cable are being tested. 40 kilometers might even be possible. This is Fast, a fibre optic drone pilot from the 24th Brigade, which has been firefighting Russian advances along various frontline sectors. I ask him how the new drone works. Досить просте. Ми використовуємо стандартний дрон FPV, знімаємо з нього всі передатчики інформації, там, відео і управління, і підключаємо його через платку прямо до польотника. Ця платка конвертує управління і відео в оптичний сигнал, і по оптичному проводу 10 кілометрів в цьому варіанті передає до пульта управління і відео екрану. Can you tell us the advantages that the fibre optic drone has over a normal FPV? Переваги оптоволокна – це стабільна картинка, відеозображення стабільне і нема проблем з управлінням. Тобто відпадають проблеми радіогоризонту, подавлення РЕП, яке зараз дуже сильно і потужно розвивається. В нього також є свої недоліки, але саме оптика дозволяє обходити РЕП. І там, де звичайні дрони не справляються, допомагає оптика. Наприклад, звичайні дрони, вони не можуть дуже низько опуститися через те, що радіохвиля не огибає гори, будинки. За допомогою саме оптики воно може летіти на мінімальній висоті, вже не зважаючи на рельєф місцевості. Which means, for example, that a fibre optic drone can lie in wait on the ground by a road, in ambush, rather than have to loiter aloft, where it's vulnerable to air defence. Could you tell us a little bit about the sort of targets you would fly a drone like this against, and under what circumstances would you use it? Кожна дія його розміром катушки оптики. Ми його використовуємо, коли йде вже масивні атаки з залученням потужних ребів, коли вже стандартні звичайні дрони не можуть через протидію долетіти до цілі. Також в складних рельєфних місцевостях, там де горизонт не дозволяє залетіти звичайному дрону до цілі. Більше ж його використовуємо як останню ланку оборони, щоб ворог не доходив до піхоти. Тобто знищуючи техніку до того, як вона прибуде до захисників. З повагою, тому що, кажу, на нього не діють реби, які в нас вже теж є в досить великій кількості, і його практично неможливо заглушити. Do you think these fibre optic drones will eventually completely replace the radio-controlled FPVs? Ні. Як вже доказує практика, в кожного є своя ніша використання. Тобто поцепити на нього величезну дальності, в середній дистанції звичайної FPV плюс 15, 20, а то і 30 кілометрів. Не буває якось такої вундервафлі, яка зробить революцію. Знайдуть протидію і ним. And this could, but with the ammo, it could destroy a tank that might be worth $4 million.
Може, але все одно не треба думати, що з першого попитку знищить танк. Танк має захист, і щоб пробити його динамічний захист, треба використовувати тандемні боєприпаси, які важко вцепити на звичайний дрон через їхні габарити. Тому ми використовуємо 2-3 дрона, щоб вразити один танк. It's not going to fire this thing, is it? Let's watch a fibre optic drone take off. I'm told it has to be flown smoothly, no jerky changes of direction, again like a kite. One Ukrainian infantryman suggested to me that the best way to escape was to take cover in forest or thick undergrowth, in which the fibre optic cable might get snagged. That was a hopeful guess, rather than a proven fact. A Donbas winter's morning, just as dawn is breaking, we set off to reach a frontline unit which has been targeted by these new drones. As the Russians push forward, getting from A to B in Donetsk Oblast gets ever more difficult. To get to the Karakova pocket from Kramatorsk while avoiding the Pokrov's Russian kamikaze drone zone, you have to perform a big detour west and south via Dobrobilya. We're not the only traffic taking this route. A Leopard tank is also on the way to the Karakova front. The early morning light is beautiful, the situation less so. Our destination is the 37th Separate Marine Brigade. Few units have had a tougher war. Most recently they fought in Touretsk. This is from the highlights reel of their drone operators from that front line. Their cavalry was the unsuccessful Ukrainian effort last year to force a bridgehead on the eastern bank of the Dnieper, around the village of Krinky. In late 2023, the Marine Corps conducted amphibious assault landings from the western shore and took Krinky, hoping to drive further inland. That proved impossible. The Ukrainians had to abandon their tiny bridgehead in July last year, after months of close-quarter fighting against enormous odds. On a battlefield measuring 1 kilometer deep by 110 meters wide, the Krinky operation officially cost the Corps 260 dead, with a further 800 missing, presumed killed, according to report. In other words, 1,000 men were lost for a single village that could not be held, an expensive diversion at best, a bloody disaster otherwise. Last October, the 37th were transferred to the Karakova front to help try to block the Russian advance, which has since overrun Karakova itself and now aims to envelop the crucial logistics hub of Pokrovsk to the north. Our first stop was to have been the Marines' main casualty stabilization point. A stabilization point is a casualty station just behind the front line, where wounded servicemen are first given medical aid by qualified doctors rather than combat medics, in order to keep them alive until they reach a hospital. But the Russian artillery had got there first. 2 near misses took off the casualty station's roof, destroyed equipment inside and out, and left the medical staff in shock. This is the 2nd Battalion's chief medic. Yesterday we have a big damage our stabilization point. It was destroyed by artillery of our enemy. Our people safe, but we have a big loss in our medical equipment, medicines, and also 2 ambulances was destroyed. Oh, so has this happened to you before? Yes, of course, Yeah. but we tried to change location every 2 or 3 weeks because in this area it's very difficult to be safe. Yes. And also we have to be nearby the front line, and that's why we almost all the time we change location. We meet at the battalion's only surviving stabilization point, which turns out to be a shipping container converted into a 1-bedroom emergency room, under camo netting beside an abandoned cottage. Behind me you can see the mobile medical pod, which is being run by the 37th Marine Brigade. They're currently fighting in the Karakova pocket, which is getting smaller and smaller as the Russians advance. This is the main focus of their casualty station frontline medical support since yesterday morning, when their larger, more static medical station, casualty stabilization point, was hit by 2 Russian artillery shells. Equipment destroyed, ambulances destroyed, nobody killed, but it was rendered inoperable. And now they have to rely on this 1-bed facility. It's small, snug, it's well equipped, but it only has 1 bed. And this is where seriously wounded Marines are taken when they're hit in the Karakova pocket. In the background, you can hear constant rumble of artillery. It's like a sort of thunderstorm, and it shows how
close the Russians are getting and how far they're advancing. The situation here is very difficult. The Marines have been in this sector since October last year. Previously, you can hear the artillery again, previously they were in Kherson launching attacks on the Russian position on the left bank using assault craft. Now they've been thrown into a different kind of problem, which is trying to stop the Russians advancing beyond Kharkiv. Three things struck us about this desolate location. It's very cold and very windy, and above all, the sound of the artillery pounding the Kharkiv pocket is incessant. One of the frontline evacuation drivers is having a smoke. You can see how cold it is. It's here we meet a remarkable young combat surgeon. It's very cold. You can probably hear the constant artillery in the background. We're near the Kharkiv pocket. I'm with Ilya, who is a surgeon in the 37th Marine Brigade. Now, Ilya has been on active service all over the front line since the full-scale invasion. Ilya's war started on the first day of the full invasion, February 24, 2022, when he was a civilian doctor at a hospital in Mykolaiv. Від того дня я провів 260 діб в лікарні на нулі в Миколаєві, тобто в приїзді Миколаїв, 3-я міська лікарня, це туди, куди звозили всіх поранених. This onslaught produced a remarkable and macabre statistic. За перші 2 місяці війни, тобто від 24 лютого по 22 квітня, я виконав 184 ампутації кінцівок. At the end of that year, Ilya joined the Marines. Since then, his amputation times have improved dramatically. Ми коли були останній раз на стабілізаційному пункті в Комарі, який перед цим був знешкоджений ворогом, ми, підміняючи наших побратимів, я виконав оперативне втручання з ампутації нижньої кінцівки десь приблизно за 25 хвилин. За нормальних умов така операція займає приблизно 40-45 хвилин. Якщо це в госпітальному та звичайному, не в опосередкованому відділенні, то це може тривати десь до 1,5 години. On the Tourette's front, he worked in appalling conditions. Тобто, відповідно до того, що я знаходжуся в метр висоти, то мені ще могли закинути 3-4 людини тяжко поранених, яким я мав надавати допомогу, спиняти кровотечу і тому подібне. Все отак в півзігнутому положенні, на так от скорюченому, це все от просто в банально скорюченому положенні. Я не виходив з цього піддержать ні в 5, я не міг розтягнутися. Here in Donbas, he labours under the severe drone threat. В даному випадку ми маємо більше роботу з грою дронів. Тут по 10 дронів на 1 квадратний метр, як би не хотілося. Тому, якщо тебе не вбило від першого дрону, то значить ти наживка для другого дрону. Безпечного місця наразі в Україні немає. В мене на тілі є навіть напис. Зграю сам чи других. Консумор аліас ест. The Russians particularly want to kill medics like him. І навіть офіцери, звичайні офіцери, в них по коштах за кожного вбитого офіцера їм платять менше, ніж за вбитого одного лікаря. Їм за лікаря платять на $200-300 більше, ніж за вбитого офіцера. А розвалений такий стаб-пункт, отакий от стаб-пункт, вони взагалі там підлітають до небес. Тому, якби наш ворог притримувався Женевської конвенції, таких дестабілізаційних пунктів було б набагато більше, було б багато виживших людей. It's too cold to stand around outside. We're invited into the temporary medic headquarters for a coffee. Coffee machine. This is a marine coffee machine. Ilya can amputate a limb in 25 minutes. He can make a cup of coffee in 30 seconds. He does everything quickly. You can't help but notice how many cats, mostly strays, are drawn to the medical post. When I remark on this, I'm told a rather chilling tale. Abandoned pets are drawn to humans, so if Ukrainian drone pilots operating over Krinky saw strays gathered near a particular cottage, they would always check if it was being held by their comrade. If not, they would call in an artillery or kamikaze drone strike, because if not occupied by Ukrainians, the cottage must be occupied by the Russians. War is hell. Thank you. Good spot. We move on,
through the Frontline hinterland to 2nd Battalion's underground combat headquarters. The journey is increasingly difficult and nerve-wracking because Russian drones dominate the skies. Our military escort, Dennis, likes to listen to gothic death folk metal. This is desolate country, nerve-wracked by the threat of drones and heavy artillery. Not a place to get lost. Did I tell you I never liked gothic folk metal? This journey just confirmed it. Those constructions works. We reach our destination having checked with the Marines that the sky overhead is clear of Russian drones. We can't share the entrance or location, of course, though the command post never stays in one place for more than a month. Suffice to say, it's a bunker complex within a tree line on a ridge overlooking a wide valley, close to Krakow. We're descending into the bunker. Which way do they go? Right, thank you. It's a slightly claustrophobic maze of wooden walled tunnels, lined with grey sheeting. Hi. Our journey has been stressful. Tempers have become a little frayed. But, yeah, Joe, hurry up because they are trying to run the war. У нас просто тут не... Ну, умовно смішно. Речі можете нахуй. But the monitors are mesmerizing. Here is the desperate battle for the Krakow pocket, being played out in real time, filmed by dozens of drones, and transmitted to a hole in the ground a few miles away. This is Major Anatoly, commander of 2nd Battalion, and this space is where he and his staff control their unit's sector of the front line. The Marines are in a very tough situation, hemmed in on three sides by an enemy that is superior in every respect except determination. On their monitors they can watch not only footage captured by their own drones, but the footage captured by Russian UAVs. Here, as everywhere along the front line, drone warfare is crucial to the overall situation. We watch as one monitor shows an attack drone on its bombing run. У вас кількість, скажімо так, мавіків дозволяє працювати в режимі каруселі? Ні, зараз ні. Ми сюди, коли заходили, у нас не тільки мавіків, але й особового складу вже. Вони навіть льотчики також зазнають втрат. Тому, на жаль, мінус. Це твій візон? Ні, це по нам. По чому? Це по нам. Де це? Це біля... зараз скажу. The drone footage we've been watching is Russian, not Ukrainian. В районі... What is happening is not good. Ну, загальна ситуація так складається таким чином, що за весь час, що тут несе службу батальйон, а також бригада, ворог змінив вже тричі особовий склад перед нами. Тобто вони поміняли 3-4 бригади в нашій зоні відповідальності. Ворог постійно адаптується до наших дій, штурмує, проводить штурмові дії комбінованими методами і на техніці, і в пішому порядку, і з залученням мотоциклів, цивільних машин. Тобто також здійснює вплив не на одному, а на декілька напрямків одночасно. Це, звісно, нам завдає дуже великих втрат і шкоди. Але морська піхота тримається. Кожен шаг, кожне рішення командира – це можливі втрати особового складу, яких ми не можемо собі дозволити. У мене втрата одного бійця – це величезна втрата. Для них втрата 10 – це ще дадуть. Тому ми трошки в нерівних умовах знаходимося з противником. He tells me the Russians have brought in another new brigade to face his battalion. For a while the pressure will increase, until the new Russian unit begins to appreciate their low chances of survival. Як це відбувається? Якщо бригада стоїть там тиждень, 2-3, і вони створюють якийсь вплив, отримують віддачу, несуть втрати, і вже далі вони не так активно діють. А з свіжими силами дуже важко. Вони заходять, вони агресивні, вони працюють на куражі, тому зараз от нам дуже важко з ними. Вирівняти лінію фронту, вивільнити особовий склад, вийти на кордони Донецької області. Meanwhile, the Marines must hold on, and it's becoming increasingly difficult to resupply frontline positions because of the drone threat. The major points to abandoned trucks that can be seen on one of the monitors. Бачите, 2 одиниці техніки – це наші машини. Це наші хлопці, які рухалися на евакуацію або на заняття позицій. І там ще одна. Це тільки один райончик.
Ну, це так, щоб ви розуміли. Я не вважаю, чи доцільно це буде показувати, але щоб ви розуміли, ми заблюємо, це нічого не буде. наскільки важко, наскільки... The Major recalls the slaughter at Krinky when they last fought as true Marine infantry. Тобто хлопці там Йода на зв'язок. трималися тільки на силі волі. І бажання воювати. Продивись, Тут проще, людей тут якраз з цим спостерігає не так копії, складно, але щоб ти кількість прив'язалася. Це, получається, зосередженого ворога тут після набагато того більше. жовтого поля, Засобів впливу получається, до вахти вогневого ближче. набагато більше. Бач, невеличкий У переход. них з'явилися наказ нічні справа. FPV на оптоволокні, якими ми ніяк не можемо боротися. Тобто, якщо машина йде з ребом, навіть якщо з ребом, якщо FPV-шка на волокні, все, то це... But then the conversation turns to the new weapon that we're hearing so much about. Перший раз ми зазнали вплив на оптоволокні, ще будучи в Торецьку, коли водій приїжджає і каже, що там дорогу замінували на розтяжках. Ну, ми кажемо, це дурня, бо якщо будуть мінувати дорогу, то вони не будуть використовувати розтяжки. Будуть використовувати протитанкові міни або щось подібне. Він каже, ні, от на колеса намоталася ця проволока. Подивилися, вроді і проволока, не проволока. Потім почали дізнаватися, це був десь вересень місяць. Потім звернулися до 28-ї бригади. При цьому на обшивці машини застряла якраз FPV. Ми ніколи до цього не бачили. Ззаді якась колонка. І звернулися до фахівців 28-ї бригади. Вони нам сказали, що це нові дрони, які зараз використовують опоненти. Це був перший раз, коли ми. І потім вже декілька разів зустрічали, коли планували поїздки. Ми також, це цілий комплекс заходів, які виїзд машини, комплекс заходів. По-перше, ми спостерігаємо за погодою. По-друге, спостерігаємо, як діють дружні суміжні підрозділи. Якщо проходить інформація, всі з усіма намагаються ділитися. Якщо ти дієш самостійно, це смерті подібно. Тому, наприклад, якщо когось вразили, ти розумієш, що там вже діють ці засоби. Тому треба призупинити логістику. Якщо, наприклад, ти проскочив, все, молодець, іконки зажав, газ до поліка і ти поїхав. Тут це набагато частіше. Там були поодинокі випадки. Не так за весь час ми раз за 3-4 з цим стикалися. Але було там тільки 2 місяці. Вже коли сюди приїхали, тут набагато частіше. Тут вони коли підтягнули сюди резерви, десь місяця 2, тому 3, розгорнули їхні підрозділи, які саме спеціалізуються на цьому. One of the Russian fibre optic drone units goes by the name of Judgment Day. Судний день, вони також тут діють, наскільки мені відомо. Але окрім них є ще менш відомих, але не менш професійних, які виключно на техніці. Вони не працюють по піхоті, вони не працюють по укріпленню, вони працюють виключно, знищують техніку, нашу, відповідно. І вони використовують ці засоби. The Marines are also about to adopt the unjammable drone. І вони тільки починають розвиватися. Скоро у нас також ми готуємо екіпажі, готуємо розрахунки, також адаптуємося, шукаємо можливості, щоб також використовувати ці засоби. Тому що, якщо рухається колона противника, артилерія, да, це ефективно, але ніщо не порівняється з FPV-дроном, коли ти напряму заводиш снаряд в ціль. Єдине, що може завадити реп. При наявності оптоволокна реп безсилий. Тому ти можеш зупинити техніку ще на підход. The importance of this new weapon was made clear in early April, when Ukrainian drones struck 700 kilometers inside Russia. Their target was the only domestic plant that makes fibre optic cables for the kamikaze drones. It's time for us to go. First, the Marines check that the sky overhead is clear of Russian drones. Are we okay to go? But nowhere is safe. Driving away from the Kurakova pocket, we pass the wreckage of another drone victim. And with the arrival of fibre optic FPVs, that threat will only increase.